নমস্কার, আমি সায়নী। দৈনিক রেবেলে আপনাদের স্বাগত। জানেন, আজ ময়দান জুড়ে একটা অন্য অনুভূতি, কারণ আজ 1 আগস্ট, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের 105তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। সেদিনের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব আজ মহীরূপে পরিণত হয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব শুধু ময়দানের একটা ক্লাব নয়, অগণিত ছিন্নমূল মানুষের লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। তাদের আশা নিরাশা, সুখ দুঃখের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল লাল হলুদ পতাকা। এখন সময় বদলেছে প্রেক্ষিত, তবু লাল হলুদের মশাল আজও অনির্বাণ। ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে অসংখ্য শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের পর্ব, কিন্তু প্রথমেই চোখ রাখবো শ্রী বালাজি নিবেদিত আজকের হেডলাইন, ফুটবল এক নজরে। Introducing Sri Balaji's highly acclaimed home away from home concept, Panthanivas, situated in Bolpur, amidst the land of Kabiguru Rabindranath Tagore, and with another one under construction in Duas. We are expanding our presence to Digha, Puri, and Ratchak. We are pleased to present luxury apartments and bungalows at an introductory offer price. In Bolpur, prices start from 21 lakhs onwards, while in Duas, prices start from 15 lakhs onwards. Sri Balaji, build with trust. আবেগে ভালোবাসায় পালিত ইস্ট বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। একাধিক কৃতিকে সম্মাননা লাল হলুদের, আবেগে আপ্লুত প্রাক্তনীরা। নেক্সট জেন কাপে বাংলার রেফারি, নেক্সট জেন কাপে প্রথম ম্যাচে হার ইস্ট বেঙ্গলের। চলে আসি এবার বিস্তারিত খবরে। উৎসাহের সঙ্গে পালিত হলো ইস্ট বেঙ্গলের 105তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো এই দিনটি। চলুন একবার দেখে নিই সেই অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক। ফুটবলার থেকে রেফারি, সাংবাদিক থেকে সমর্থক, বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী ব্যক্তিদের সম্মাননা জানালো ইস্ট বেঙ্গল। দেখে নিই সেই সম্মাননা পর্বের কিছু মুহূর্ত।
জার্সিতে কাটিয়েছেন জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত। আজ অবসরের পর তাদের কাছে ফুরোয়নি ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা। আজ প্রতিষ্ঠা দিবসে সামিল হয়েছেন তারাও। কিন্তু খেলার মাঠে প্রত্যেকটা ঘাসের সঙ্গে তারা জড়িয়ে আছেন। আবার একটু কষ্ট করে উপরে উঠতে হবে অরূপ বিশ্বাস এবং ফেরাজ হাকিমকে প্লিজ। সবাই ভিডিও তোলার কাজটা অনেকটা তাহলে এদিক থেকে একটু চিৎকার হোক। And a very proud smile in the audience. Ronaldo on stage, please. Behind every successful cricketer there is a woman, and Ronaldo happens to be the woman. সম্মানিত মূল্য কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সব প্রতিযোগিতায় এই বিজয়ের পর রয়েছেন তার পাশে। একাত্তরেও তিনি তরুণ, এখনো প্রত্যেক দিন ভোরে প্রায় 40 মিনিট মাঠে গিয়ে ক্ষুদে ফুটবলারদের সঙ্গে শারীরিক কসরত করেন, ফুটবল খেলেন, ফুটবল শেখান। আজ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তার সুসন্তান রঞ্জিত মুখার্জির হাতে ডক্টর রমেশচন্দ্র সেন মেমোরিয়াল লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার তুলে দিচ্ছে। দেখেছি দেখিনি এখনো ঠিক বসে এবং সমরেশ চৌধুরী একজন লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পাচ্ছেন ক্লাবের একজন এত সিনিয়র ক্রিকেটার, একটা জোর হাততালি হওয়া উচিত। আমার পাশে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে ক্রিকেটার জন্যই আমার আমি ফুটবলটা অ্যাকচুয়ালি এই জায়গায় ক্রিকেটার জন্য, তার কারণ যদি ওই 76 সালে বিপ্লব মোহনবাগানে না যেত তাহলে আর আমি প্রমোশন করতাম। এটা আমাকে খুব দারুণভাবে সাহায্য করেছে, যদিও এটা কাকতালীয় ব্যাপার। আর প্রমোশন খেলে যে জায়গায় আমি আজকে ফুটবলের যে জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি, এ আর আমার ভাষা নিয়ে কিছু করার নেই। ফুটবল খেলেছে তার যে স্বীকৃতিটা, এটা আজ পাচ্ছি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাকে এই স্বীকৃতি। আমি তাদের কাছে ধন্যবাদ।
সত্যি আমি কিছু হয়নি আপনাদের এই রাস্তায় আগেও দেখায়নি। ধন্যবাদ। চলে আসি এবার পরের খবরে। নেক্সট জেন কাপ শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে। ফুটবল প্রেমীরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ইস্ট বেঙ্গলের ফলাফলের জন্য। বাংলার এক রেফারিও রয়েছেন নেক্সট জেন কাপে, তিনি প্রতীক মণ্ডল। বাংলার এই রেফারিকে ম্যাচ খেলাতে দেখা যাবে এই প্রতিযোগিতায়। They've had moments, Palace. They've had the ball a lot. Marjoram, in it comes. It's another good delivery, and Mashi rather was going in again. That's two brilliant deliveries from Marjoram. Just unfortunate not to find someone in the box. Oh! Marjoram breaks the deadlock right on the stroke of half-time. He's been a constant threat down that right-hand side, but this time he comes into the box and gives Palace the lead. Well deserved, well deserved. Finley Marjoram, two pristine balls into the box previously. Happy for him as he's had a good first half. And there he is at the back post. There was space to the keeper's left that he managed to make the better of. He managed to exploit it and tap it home from about 6 yards out. And Palace have had moments this half. A few of them have come from Marjoram, and there he is finishing that one off. As he walks back to his position. Both fullbacks combining. Benamar has been really energetic down that left-hand side. Both fullbacks have delivered. By Aston Villa's perfect five. It's the first penalty scored or hit the back of the net from the Punjab FC player. But before it hit the net, it hit his foot twice. Yeah, very interesting incident. And hopefully from an Indian perspective, Eastbengal have a bit more composure and panache about them in this upcoming shootout. I mean, just to touch on their star performer for me, Grite Paker, he is actually an India under-20 international. Represented him at under-17 level as well, and not surprising at all that he looks like he's going to be the first man up. He was a real shining light in an otherwise relatively average performance. Absolutely, he can sometimes be their talisman when you've got those individuals who have played those big games. They're the ones that you can look to. Of course, with Crystal Palace, like we said, these players will be very used to these affairs. They've played in this competition before. Their under-21s are used to these competitions with the Premier League International Cup, another competition. That, of course, concludes at the end of the season. Crystal Palace, of course, won that competition 1-0 against PSV at Selhurst Park. So they're a club that know all about these Premier League competitions. And you saw that professionalism today in dealing with their excited opposition, who will take the first penalty. Bonus point up for grabs as the shootout gets underway. Grite Paker. And it's saved. Not a lot of power behind that one, and it was a good height for Marcus Hill, and Palace already with the early advantage. He just tried to be a bit too smart there. We saw this earlier with Punjab FC. He was like running up from a straight angle. Then he tries to use his foot in a unique way to be able to shift the ball away from where his body was looking, which was straight at the goalkeeper. So unable to really generate a powerful shot with the angle, which is why we didn't see the power in the strike typically you would if someone's running up to the ball at an angle. And it was fairly straightforward for the goalkeeper. The narrative of the game for Crystal Palace. Benji Casey makes no mistake. He had a frustrating afternoon in front of goal during the game, but that penalty was confidently struck and Palace won to the good. Feels like deja vu, Ben, from earlier's game. Good penalty, struck well, powerful. Goalkeeper had no chance if he did go the right way. I feel like this one has to go in from Shyam. No room for error, really. You miss your first two penalties. It's a real tall order to get back into it. Stuttering run up. And a very softly struck penalty
absolutely no conviction behind it, and one of the easiest saves Marcus Hill will make. Feel bad for the Eastbengal FC coaches just in front of us. One of them was looking away. Regardless of if it's an academy competition or not, it still means so much to them, and that's why you, in a way, feel like you'd want to see them do well and progress in this tournament and get the most out of it they can, because it means so much to the people involved. So, unfortunate for them, as they can't do anything about this. It's solely down to those taking the penalty kick. And Cormac Austin just personifies the absolute dominance that Crystal Palace have shown, and in truth the English sides have shown in the matches that you and I have watched today, Ollie. I feel like the golfing class on the penalties has been far greater than the golf we've seen on the pitch. Absolutely. Of course, the English side have dominated the possession. Ashik with a great penalty, just smashes it down the middle. Keeper dived out of the way of it. Clearly learnt from the opposition in how to take a penalty there. That was very different to the last two of his teammates. Wasn't in the corner, but if in doubt, just smack it down the middle. I think that is the safest option. You rarely see, if ever, keepers stay down the middle. I feel like if I was in a pressurised environment, World Cup final, Next Generation Cup, I would be smashing it right down the middle. Joe Gibbard here has a chance to put Crystal Palace at match point if he can convert. We've not seen a player from an English team miss all day, and that trend continues. Very confidently done. Really well dispatched, sends the keeper the wrong way. He did go the right way, of course. You would have assumed he could have got a hand to it, but it doesn't matter. He's had a good game as well, to be fair, today. The number 11, Joe Gibbard, the captain. I remember that lovely ball he played into Casey in the second half. One to watch for the next 3 days. It'll be good to see how he develops in the future. Tanmay now has to score for Eastbengal to keep their hopes of a point alive. Takes his time and strikes it really nicely into the corner. Just saw Marcus Hill dive a bit too soon there. Whether that was the brilliance of the penalty taker who waited until Hill dived first, but you just saw him dive to his left a split second before the ball was struck by their number 61, Tanmay, the captain too. Both captains managing to find the back of the net whilst leading their side in this penalty shootout. Matteo Dashi has the responsibility to win it for Palace, and he does just that. It was never really in doubt. The outcome of this shootout, Crystal Palace score all 4 of their penalties, while Marcus Hill makes 2 saves to deny Eastbengal, and Palace become the second Premier League team that we've seen today on pitch 1 score maximum points, and a great start for the Premier League Academy club. Absolutely straightforward. They got the job done. Eastbengal will go off the pitch disappointed, feeling could they have given more. But you've got to admit it was good defending from Crystal Palace when they did get forward, albeit they didn't really show much potency. Crystal Palace dealt with it. They dealt when the ball was chucked at them. So you can't argue if Crystal Palace came up against a weaker side. At the end of the day, they did their job, they got it done, they've won the penalty shootout, and just like Aston Villa, they got every point they could have, Ben. দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৫-০ গোলে হারালো নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবকে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের হয়ে ছোটন মার্ডি ২টি, সনাতন টুডু ২টি এবং অর্জুন হাসদা গোল করেন। বৃহস্পতিবার ছিল কলকাতা ফুটবল লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের একাধিক ম্যাচ। চলুন দেখে নিই সেই ম্যাচগুলির ফলাফল। বৃহস্পতিবার কলকাতা ফুটবল লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলায় গঙ্গাধরপুরের জ্যোতির্ময় এসি ৩-১ গোলে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। জ্যোতির্ময় এসির হয়ে গোল করেন সৌগত কর ২টি ও রণজিৎ ঘোষ ১টি।
এদিন অন্য সমস্ত ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, এখন সময় হয়ে গেছে ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্রের। আজকের প্রশ্নে যাওয়ার আগে একবার দেখে নি গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি। আমাদের গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো নরম্যান প্রিচার্ড 1900 থেকে 1902 সাল পর্যন্ত আইএফএ সচিব পদে ছিলেন। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ফেসবুক পেজে পঞ্চানন দত্ত। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার চলে আসি আজকের প্রশ্নে। আজ ইস্ট বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, তাই আজকের প্রশ্ন ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে। আচ্ছা, আপনারা বলুন তো, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রথম সচিব কে ছিলেন? যারা ইস্ট বেঙ্গলের ভক্ত আমার মনে হয় তাদের উত্তরটা জানা, আর জানা থাকলে দেরি কেন, লিখে ফেলুন কমেন্টের মাধ্যমে। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অনেক অনেক শেয়ার করুন, আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিন। বাংলা ফুটবলের এরকম আরো খবর জানার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামী পর্বে। শুভরাত্রি।